Omaina dani ebutu, emu mema dani ema, titiwa dani mu, ena mutroni adadentia. Omaina dani ebutu, emu mema dani ema, titiwa dani mu, ena mukata shishe proyentia. We got the man, we got the man, we got the man, we have the man, we have the man, we have the man. Where are the men to save us? There is none. We got the man, we got the man, we have the man, we have the man, we have the man, we got the man. Where are the men to save us? There is none. Teachers are crying, nurses are crying, doctors are crying, and I'm in Tronny and Adentia. Parents are crying, and drivers are crying, passengers are complaining, and I'm in Katashani Proyentia. We got the man, we got the man, we have the man, we have the man, we have the man, we got the man. Oh, there is none. We got the man, we got the man, we got the man, we have the man, we have the man, we have the man to save us. There is none. Christian cancel our silence. Traditionally, I don't have time for things like that. People like that are not important to me or to my life. It's a disturbance. That's all I've got to say about it. Now, the way things are going, what I sense and what I smell is the creation of two categories of people, or two classes of people. Those who have been exempted by the issuer. I think Doctor was very clear with the distinction. Yes. And then now they are calling those who refused to sign on to the debt exchange. They're calling them self-exempted. No, they simply refused to sign. They just simply want to stand by the original bond that they have with the government. And you know, the word bond is not used as a casual term. Bond means tied to. My word is my bond. Yes. And when a government bonds can be tossed up and down the tides like that, flip-flop, that's a serious thing. For me, my problem with this whole thing is the destruction of the image of this nation, and something that is being done which will last for generations. It took a long time before normal Ghanaians would even buy anything that is government, because there was always the suspicion, tomorrow you don't know what will happen. Now they are reintroducing that all that needs to be done. And Doctor was talking about a letter, simple letter that was written by the association. Two, foreign exchange reserves have the depreciation of the city, as I have noted, has accelerated. A major source of city depreciation has been the demand for foreign exchange to finance the import of oil products. In fact, our import of oil products is around $3 billion annually. Persistent city depreciation increases the cost of living, with higher prices for fuel, transportation, utilities, food, and so on. Many governments, including ours, are facing a very difficult economic crisis that requires solutions that must come out of the box.
How do we stop the depreciation? How do we stop the persistent increases in the prices of fuel and utility? We have been thinking about this long and hard. When you think about it, ladies and gentlemen, the challenge that we face is a limited access to foreign exchange, as our foreign exchange reserves have depleted and the demand has not fallen, but the demand has been relatively steady for that lower foreign exchange reserves. And so the demand exceeds the supply, and then you have depreciation. If President Akufo-Addo, Ghana was your company and you were the board chairman, would you bring this document for us to approve? No. Would you bring this document for us to approve? You get $200 million per annum, and you insist that you want to take 500 million and seed 140 million per annum to a so-called SPV. Mr. Speaker, this is unfortunate. And like the learned former Deputy Attorney General said, this transaction is opaque. This transaction does not meet best practices. This transaction is inimical to this country. Yes, nasu ne su yi magana, namu ne mu kuma mu tufa albarkacin bakinmu. Yanda mun ka shirya wanga shiri kenan kowani ranar talata idan mun ka hau kan wannan dandali. Wanga statement ina saran yi. Wannan dandali babban dandali ne. Sabida duk kasan Ghana baki daya ko ina ka shiga inda ana yaren Hausa. Babu wani station da ake kallo face BEIN TV domin muke kama mutanen Ghana masu amfani da yaren Hausa shiri na television da ake yin shi yaren Hausa, mu kuma mu ba su albarkacin ya sunan shi, mu ba su dama su kuma su tufa albarkacin bakin su. Da yawa an bar mu baya ne, in magana ya zo ma mu da muke jin Hausa ba mu yi wani yare daban nan, shi zama muna babban magana. Namu ne kawai mu zamana kan magana mu yi ba mu da inda mu ma za mu tahi mu samu wannan dama mu tufa albarkacin bakin mu kamar yanda ya kamaci Dankasa yayi. Yau magana da ya tashi nan kasan Ghana shine batun iskan mu da muke huci, wato da muke shaki ko muke breathe in ji bature. Kuma ne afuwan Hausa nan sometimes kana ja bai ja kaman gashin hanci. Iska da muke huci wai bai da kyau. Wato waɗanda suke kididdiga wato iska da muke huci yana da kyau ko bai da kyau, duniya baki da su suka kawo wannan zance. Wannan abu kullun ne suke yi, kididdiga ne da kullun suke yi. Kowane rana ana auna iskanka da ke cikin atmosphere-ka, iska ne mai kyau da idan mutum ya shaki ba zai kawo mai cuta ba, domin mun san mutum da baya yi rayu ba tare da iska ba. Shin iska da wai nan birnin Ankara, birnin Ankara headquarters in Ghana, iska da muke shaka wai iskan bai da kyau. Kuma ne afuwan wannan word din ban same shi da kyau ba, but all that I'm trying to say, iska da muke breathe in nan Accra wai bai da kyau. Bai da kyau nan jerin kasashe da suke da waɗannan matsala duniya baki da mu ne kan gaba. Jiya kenan aka kawo wannan rahoto cewa mu ne kan gaba, in ji bature wai world ranking din na iska da bai da kyau da ake breathe in. I don't want to get the word wrong. Ghana jiya kenan wai iska mu bai da kyau. Iskan mu nan Ghana bai da kyau.
wai inji bature wai hazardous. Kaga kala kaga green kaga watun kaga yellow kaga orange inji bafaransi wai orange kaga ja kalan gaban sai shi ni ban je sukun kala ba tukunnan kasa can gashi hazardous yasa an ka duba Ghana da ke number 1 as at yesterday wato duk duniya baki daya babu wani kasa da iska da ake breathe in iska da ake breathe in bai da kyau kaman kasan iskan kasan Ghana kuma birnin Ankara. Maganan da ya tashi tun jiya kenan ake yi a nan kasan Ghana wato tare da wasu zatuttuka kuma na mutuwan shi tsohon dan wasa Cristiano Ronaldo da aka kawo shi, but this was the topical issue as at yesterday because that as at now ka dubi cikin atmosphere in na kasan Ghana kana ga kaman yayi hazy mutane da dama ma sun ce hamatan ya komo domin mun ga wani yanayin hamatan amma su waɗannan air quality index wato wani hukuma ne su aikinsu da suke yi kenan suna duban duk duniya baki daya wato birni manya-manya da ke duniya cikinsu wasu muke kallon nan Delhi na India, Lahore na Pakistan, Dhaka su dai wadanga an san su dama wuri ne kaje wurin nan daudan su ma kai ba wasa bane an san su kamar su iskan su bai da kyau. Ghana dai mu ba mu taba jin wannan abu ba yanzu muka tayowa Ghana number 1 in the world as at yesterday, but then there is a clarification on this particular matter. Abu ne da ake yi based on real time. Mbature ce real time, kowane hour kowane minti ana kiɗiɗiga shi iskan a duba ko iskan na yana da kyau ko bai da kyau. Shi yasa as at yesterday she Ghana muna masayi na ɗaya. Amma yau masayi mun komo masayi na hudu, iskan mun yayi me ya gyaru kaɗan. Iskan ya gyaru kaɗan. Wankan kuma duka birnin Accra ne. But then let me also say this, kaman abun ba Ankara kawai ake kididdiga iskanta kyawun shi da rashin kyawun shi ba, ana yi mama duk ko ina duk baki da nan kasan Ghana. Yau ma da safin nan da muka tashi an ce Tamale ita ke kan gaba birni da iskanta bai da kyau. But as it stands now, it is Accra, Ghana. Ita ne iskanta bai da kyau inda Bature ya ce it is unhealthy. Ji wannan ya sunan shi din wai it is unhealthy. Wato iskan bai da kyau. Shi yasa har wayo dai ana gaya mu mutane idan muka fita waje mu make sure mun put on our nose masks sabida mu sari kanmu da samun wasu cututtuka da za su kawo muna masala gobe. What is the current air quality in Accra? That's the question. The current air quality in Accra is unhealthy. That is what it is. Shi yasa ko ina kake ka make sure kaman wa'annan wanga magana da ake gaya maka ka dauke shi magana kuma ne kaman aya, ka dauke shi kai aiki da shi, kai amfani da nose mask, ka doki shi iska da aka ce bai da kyau da aka shaki sabida karayi, ka doke shi kaman shi ciwo ne cuta na COVID-19 da ya zo ya firgitar da kai kake sa nose mask. Domin wannan yanayi da muke da shi mun san cewa kaman muna cikin hamatan, muna cikin season da ba adari, akwai kura kuma da ake da shin da kuma ababa da mu mutane muke yi da dama ya zo ya suka hada kansu suka bar iskan mu ya bata. Kamata ne kowa ya sa hankali da shi wannan yanayi da muke ciki. Sun kuma yi forecast ɗaya da dama, sun yi forecast da dama na shi iska da aka ce baya da kyau. Ana ga cewa kamun dai mu kai wannan wata, karshen wannan wata iskan zaya gyaru ya koma da inda muka san shi da ba idan ka shaki ba zai kawo maka masala ba. Asat Saturday kenan ranar Asabar 18th of February she iskan mu wai bai da kyau sam ya zama poison. Sunday iskan ma poison ne.
amma Monday wai yayi unhealthy bai kamata a ce mutum ya shaki ya sa jikin shi ba saboda ya aika mai cuta na rashin lafiya tukunnan today as it stands yau Tuesday iskan waton ya sunan shi quality shi ya improve to 174 farkon nan quality ya lalace har zuwa 305 kenan ko menene ya kamaci mu sa hankali mu yaso mu yi amfani da nose mask mu ranar juma'a dai mun iya mu yi mu tafiyar da lamari aikace mu ba tare da nose mask ba wai ranan laraba ma wato gobe kenan that is the forecast ana duban cewa kaman by Wednesday iskan nan quality shi zaya improve ya bamu wadanga abubuwa ne da ya kamaci mutum ka sani kuma ka yi nazarin shi sabida ka sari kanka domin yau ciwon da mutum baka sani wani matsala zai kawo maka ne shine ciwon da baka gani da idonka ababa da suke cikin iska da an ka kididdiga aka ce bai da kyau dai kama mutum cutan idon kan ga bai gani shi yasa idan an gaya maka shi kai kuma ka yi amfani da nose mask sabida ka sari kanka har dai zuwa dai Monday the 27th of February iskan dai ya yi daidai da yanda Allah ma ya yi shi ya kamaci mutum a ce ka shaki ka sa jikinka sabida ka rayu well wani ya ce don me yasa madam rely on a foreign agency to tell us to tell Ghanaians that our air the quality of our air is not good. Well, the Ghana Metropolitan Agency da aka tambaye su wannan question waɗanda suke duban shi yanayi na weather mu na environment mu yaso su nuna mana a lokacin adari ma ya kai yau rana ma haka dai yayi za yayi saboda mutum ka kula da kanka yi kula da kanka wai ba su da machines labari kenan da an ka wallafo kan 3 News da aka yi magana da shi waton chief weather forecaster kenan na kasan Ghana na Ghana Meteorological Agency shi yayi ita ta yi wannan zance cewa kaman ba su da facilities ba su da kayayyaki da za su doki su kididdiga wannan yanayi su gano kaman Ghana iskanmu yana da kyau ko baya da kyau har ma su zo su ba mutane nasiya cewa su sa nose mask shi yasa Ghana dai mu ba mu da komi ba abin da muke da shi kasan ga shi yasa kamata ne mutum kai da kanka ka take your destiny into your own hands din da dai ba su sun yi ba wani agency daga ke kasan waje ya gani ya zo ya gaya muna kaman iskan mu bai da kyau shi kai ma ka ji ka sa nose mask sabida ka sari kanka domin yau in kai ciwo ma ka je asibiti F insurance man kai wasa ciwo da zaka je da shi na fuka ko wani ciwo ne da wato iska da bai da kyau zai kawo maka ba health insurance ba zai ya cover shi ba shi yasa kai da kanka kuma zaka je kana yin kai kawo na neman kudi da zaka doki kai makanka jinya shi yasa we should take note of that. This is very important. But then after this, let us move to some political issues. Let's move to some political issues. Mun san cewa kamar gwamnati ya ambaci sunan wasu ministers sababbi da za su zo su mayi gurbin waɗanda sun ka ajiye aikinsu. Daya daga cikin wanda ya ajiye aikin shi minister na trades and industry Kojo Alan Chematin da kuma wanda muka sani shi Akotode da ya bar aikin shi ya je wai shi yana neman shugaban kasa ya ce an ambaci sunan ministoci dai da dama da yanzu muna magana ga suna gaban vetting committee na parliament ana tattaunawa da su sabida a gani ko ta kan dokokin Ghana kamar yadda dokan kasa ya ajiye ya kamata ne a bar su ci gaba da aikin su as ministers da anka ambaci sunan da shugaban kasa ya ambaci sunan su har wayo ana ciki labari ɗaya da ya zo ne ita kungiyar siyasa wato jami'a na NDC sun ka kawo wani zance sun ka kawo jami'an ta direct members of parliament minority da suke kan shi vetting committee in na parliament kaman
karsu wato approve ministers na Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. First of all, let us take this from the minority leader Atuforsen. Kindly play the Atuforsen video yesterday at the press conference that Ankayi. Couple of weeks ago, the president announced names of nominees for ministerial appointment. The vetting commenced this morning at 10 o'clock, immediately after this press statement. We in the minority wish to state it clear that we will remain committed to ensuring greater scrutiny and will spare no effort to proceed to protect the public purse. In line with this, we are taking part in the vetting processes so that at the very minimum, we can scrutinize the president's decision in bringing up these nominees. Again, the minority will not subscribe to a consensus vote at the level of the appointment committee. This will ensure that the matter is brought to the full house for a vote to be taken in secret. And I can assure you that we in the NDC stand united with our number of 136 for this expedition. We are calling on the following. 1, immediate reduction in the numbers of ministers from the current level of 86 to 65. 2, the merger of the following ministries. For example, 1, information and communications to be merged. 2, transport and railways to be merged. Chieftaincy and tourism. 3, 4, sanitation and local government, among others. And then agric and fisheries, if possible. Janga anka ambaci sunan shi cewa shine minority leader daga parliament zantuttukan da yayi kenan gabanin aje azamna a fara tattaunawa da su ministers sababbi da shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya appoint. Mun san cewa kaman wannan anyan doka ne na kasa, kaman idan appoint waɗannan ministers sababbi ya kamace a ce a tattauna da su, yaso a amince da questions da an ka ba su kuma da answers da suka kawo tukunnan a ce kamata ne a allowance su je su yi aikin. Shin suka ce za su bude idon su make sure kaman kowane abu ya kamaci su yi, su make sure waɗannan ministers da an ka ambaci sunan su sun answer questions sun kuma an scrutinizing su yanda aka kamaci a scrutinizing su. Kuma bayan hakan sun kawo wani conditions, wato mancewa conditions dai sun kai wani kara daga shugaban kasa cewa kamar ya rage ministers shi, kuma ministers da aka ambaci sunan su ma an kare ba za su approve su ba, ba za su approve su ba, kuma sun kai wani kara zuwa ga shugaban kasa, we a merge ministries na, but in a Greek ministry, the fisheries are merging su. Da sauran ministries da dama dai communication information a merge da sauran su dai da sun ka gaya duka dai suna tofa albarkacin bakin su ne kan shi kuka da mutanen Ghana ke yi cewa muna da the size of government is too huge. Duka dai saboda kuɗi da ake kashewa na tafiyar da lamarin gwamnati. Shin su minority suka ce su dama sun yi wannan magana kuma ba su taba tsammani cewa kamar bayan da wayannan ministers sun ka ajiye aikin su shugaban kasar ma zai ambaci sunan mutane sababbi ne ya sa su cikin ministries. I mean, even though mutanen Ghana na cewa kamar size of government shi yayi yawa, ministers sun yi yawa, 85 ministers sun yi yawa. Su yanzu haka suna ce ma shugaban kasa ya rage ministers har zuwa 65, wato 65 kenan. Shin shugaban kasa zai ji ko bai ji wannan nan gaba mun gano, amma abu daya da suka ban yayi clear ne right from adabraka shine ministers nan da shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya ambaci sunan su minority in parliament ba za su approve su ba. Ba za su approve su ban. Shi minority leader ya kaya cewa kaman suna bukatan parliament vetting committee idan da gefa kuriya a amince ko a approve su ko ba a approve su, ba su son a yi shi kan yarjejeniya, wato ba su son a yi shi kan consensus, ba su son consensus voting.
suna son a koma da abin fajin parliament ya so aje a gefa kuriya kowani ɗaya daga cikin member na parliament ya gefa kuriya shin ya amince ko bai amince ba. To wanga zance da yayi ne mu ji maganan da Afenyo Markins kuma ya gaya, who is the deputy majority leader, in response to what the minority issues in the suka raise dey kamin aje ayi shi wannan vetings aje azamna a fara vetings nan. Afenyo Markins. Afenyo Markins. Deliberations. Leader, I was of a nominee is constituted. A general secretary of a political party cannot sit in his party office and issue a press statement for purpose of political expediency, direct members of parliament to reject the nominees of the president. It's a sign of disrespect to parliament, a sign of disrespect to the speaker, and clearly what the NDC is telling Ghanaians is that they don't respect the constitution, and that the new leadership they just announced is not a type of leadership with ability to respect the constitution, that they have no thinking caps. They themselves would be acting on the dictates of the party headquarters. Well, history is observing what they are doing. Posterity will make reference to their conduct, and we think that clearly they are trying to obstruct due process and obstruct the work of. So Afenyo Markins kenan shi majority deputy majority leader kuma bayan da yan minority suka fito suka zo suka ce definitely ba su approve ministers. He even raised the question kama idan kun san ba ku approve ministers din da Akufo-Addo ya ambaci sunan su zo su mai gurbin waɗanda sun ka aje aikin su, sabida me ma ya kamaci ku zo ku zamna kan shi wannan sittings wai ku kuna tattaunawa dangane da shi vetting da anke yi daga parliamenting. Wai idan ba ku amince da mataki da shugaban kasa ya dauki ba har ma kun ce ku ba za ku approve su ba, inda ba ka approve sabida me da aka zo ka zabna wurin, me kake yi, me kake bukata wurin, in ba ka approve ne bai kamaci ma a ce ka zo ka zamna wurin ba. Amma magana ɗaya daga cikin maganan da minority suka yi da ya mutane gane ɗewa ake tattaunawa, shin wannan mataki da suke son su ɗauki, suke son parliament ta ɗauki na gefa kuriya da za a yi, ko an amince da waɗannan ministers ko ba amincewa da su, shine a je a gefa kuriya a madadin shi consensus voting da an ka saba yi. Mun ka sani cikin tarihin shi vetting committee idan an kare ana zamnawa ne a ce wanda ya amince ya tashi wa ba sun shi haka nan a je a gefa kuriyan da za a yi. Wasu sun ce to yan NPP ma abin nan party su ya ce kasu approve din in an zamna nan suka ce party ya gane su, to ba ku barin su aje a vote, kun fi su numbers cikin parliament ai, in an je an vote kuka vote aishe ku abinda ku gwamnatin ku ke bukata ya samu. in wasu ka ci abin nan ba haka bane yo, NPP nan da kanshi sun rarrabu wanda ya zo ciki ne ministers ga da aka ambaci sunan su Akufo-Addo ya ba su wannan matsayi. Akwai mutane da yawa cikin parliament MP da sun samu da su ne an hana su an ba su. Shi yasa NDC sun san abin da suke yi, idan sun ce suna son aje a yi voting kuma a yi shi secret voting, za a yi ne sabida sun san abin da suke, sun san cewa kamar akwai wasu members na NPP ma inda ya daje a yi vote ma ba su vote ma ministers balle ma approve su, sun sani. Sabida haka NDC suke sai kan bakansu suka ce yeye nan da ake ya wuce, yanzu vote da yi. Muna da 137, kuna da 137 ɗaya daga ciki wai shi independent ne amma yana goyon bayan ku. Mun ga abin da ya faru lokacin E-levy. NPP are unable to whip their members
But NDC, they've shown under the leadership of Muntaka and Haruna Idris, we've seen them do it successfully. But then, as to Wanga strategy, the NDC squad of Kinga, Nachewa Kamambaz also allow I want them voting based on consensus. But Ajay Aisha, I gave for Korea, Kuma Aish secret voting. When the Abudasi so achieve ring, when Nangaba Zamugani, Amanide Nache, in the MPP leadership Punsu, the parliament. Susanche Wasuna the control over their members. They have the whipping capacity to whip their members to vote for caucus, to vote to approve the ministers in the Ake vetting to the parliament. Then they should go ahead and do it. But the point is, we all know they cannot whip their members. Because akwe mutani de wa da dama suke dubancewa kaman shugaban kasa be treating su well ba in terms of appointments da yayi wasu na dubancewa kaman Ketia Mon ma ya gaji tun so shugaban kasa Kufo yayi minister te har wayo yana minister amma an doki matsayin da yazo ya aji bayan da Alenche Martin ya aji aikin shi an doki kuma an bashi da daga wasu dewa suna parliament an hana su sabida haka well we are yet to see. But then one thing that is of that we have to also take note of is the fact that Muntaka Mubarak the Haruna Idrisu for the very first time on a vetting ministerial vetting now parliament, they were not there to represent the minority. Definitely it's because of the fact that an saki su an yi sakiya shi kujera da suke zamne kai daga parliament. Now we know it is Atuforsen who is leading the charge for the minority in parliament. Well, na ce sabida karancin lokaci ra'ayinmu nan dai saya Allah ya yarda sabon mako kuma za mu zo a kan wannan dandali mu ci gaba da kawo muku shirin ranar Asabar an repeat program ga kamin shirinmu na al'amuran gari wanda Jama ne mai masaukin baki, amma bayan na bar studio Ajiya Muni da ta zo ta gabatar muku da shirinmu na darasin aure. Ku kasance da mu a kan Baina TV. Sunana Malam Fadi. Yeti sika suna suwe komdi, o mai sika na suwe komdi.